Sanctum Rosarium, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Symbolum Apostolorum. Credo in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem Caeli et terrae, et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus mortuus et sepultus descendit ad inferos, tertia die resurrexita mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, in deventuros et judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Adauge nobis fidem. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis pem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Adauge nobis caritatem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. We will now contemplate and meditate on the Mysteria Gaudiosa. Primum Mysterium Gaudiosum. Quem Virgo concepisti. Meditation. When the angel had come to her, he said, Hail, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fruit of the mystery, humility. Let us pause to meditate on this mystery. We also pray for those who are not saying yes to God, those who are not following the will of God, for families broken by alcohol abuse, physical and mental abuse, drug abuse, and all addictions, by infidelity, the lack of love of God and neighbor, the misuse of the internet, divorce, workaholism, unforgiveness, the lack of awareness of sin, and the need for repentance. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordiae tua. Secundum mysterium gaudiosum, quem visitando Elizabeth portasti. Meditation. Elizabeth was filled with the Holy Spirit and cried out in a loud voice, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Fruit of the mystery, love of neighbor. Let us pause to meditate on this great mystery. We also pray for families in need, for the lonely, the hungry, the handicapped, for refugees, widows, widowers, and the elderly, for those with financial struggles, for those who live alone, those who are suffering with mental illness, those who are persecuted, and those who are despairing. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis debita nostra, libera nos ab igni inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime indigent misericordiae tua. Tertium mysterium gaudiosum, quem Virgo genuisti. Meditation. She gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger because there was no room for them in the place where travelers lodged. Fruit of the mystery, poverty. Let's pause to meditate on this mystery. We also pray for the sanctity of life, the sanctity of the unborn and of traditional marriages, for the protection of all children, especially the ones at the disadvantage, for those that cannot conceive, for the healing of families affected by miscarriages, abortion, violence, abuses, neglect, infidelity, for the unmarried, for foster and adoptive families, for right judgment, for those contemplating suicide, for an increase in compassion for all those who are caregivers, and an increase in courage and perseverance for those who help save lives. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Manem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimite nobis te vita nostra, libera nos ab vinia inferni, conduc caelum omnes animas, presertim illas quae maxime, indigent misericordiae tua. Quartum mysterium gaudiosum, quem in templo presentasti. Meditation. When the day came to purify them according to the law of Moses, the couple brought him up to Jerusalem so that he could be presented to the Lord. For it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be consecrated to the Lord. Fruit of the mystery, obedience. Let us pause to meditate on this mystery. We also pray for the renewal of faith in all families, for families to have the courage to put God first in their everyday lives, for the return of all those that have strayed from the faith, for families to pray together to seek God's wisdom, to spend more time with each other,
and to trust in Jesus, for understanding, reverent communication, and reconciliation in families. For the holiness parents need to be the first heralds of faith to their children, for compassion and mercy in the hearts of all God's children, for our leaders in the faith, the Pope, cardinals, bishops, priests, deacons, seminarians, and religious. Pater noster, quies in celi sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum de nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Iesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab inia inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illas quae maxime, indigent misericordia tua. Quintum mysterium gaudiosum, quem in templo invenisti. Meditation. On the third day, they came upon him in the temple, sitting in the midst of the teachers, listening to them and asking them questions. Fruit of the mystery, joy in finding Jesus.
Let us pause to meditate on this mystery. For intentions, for families that have experienced loss, that have lost a loved one, for families that have experienced loss of employment, the loss of love, hope, and faith, the loss of dignity, the loss of home, clothing, and belongings, for the loss of health and the loss of freedom to worship God. Pater noster, qui es in caeli sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. O mi Jesu, dimitte nobis debita nostra, libera nos ab inia inferni, conduc in caelum omnes animas, presertim illes quae maxime indigent misericordiae tua. Salve Regina, Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exules filii Eve, ad te suspiramus, tementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison Christi audinos, Christi exaudinos, Pater de Celis Deus, miserere nobis, Filii Redemptor Mundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deus, miserere nobis, Sancta Trinitas, unus Deus, miserere nobis. Please respond with Ora pro nobis when I say the titles of Mother Mary. Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Mater Christi, Mater Misericordiae, Mater Ecclesiae, Mater Divinae Gratiae, Mater Spei, Mater Purissima, Mater Inviolata, Mater Intemerata, Mater Castissima, Mater Amabilis, Mater Admirabilis, Mater Boni Consilii, Mater Creatoris, Mater Salvatoris, Virgo Prudentissima, Virgo Veneranda, Virgo Predicanda, Virgo Potens, Virgo Clemens, Virgo Fidelis, Speculum Justitiae, Sedes Sapientiae, Causa Nostra Laetitiae, Fas Spirituale, Fas Honorabile, Fas Insignia Devotionis, Rosa Mystica, Turis Davidica, Turis Ebornia, Domus Aurea, Federis Arca, Janua Coeli, Stella Matutina, Salus Infirmorum, Refugium Peccatorum, Solatium Migrantium, Consolatrix Afflictorum, Auxilium Christianorum, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Originali Concepta, Regina in Caelum Assumpta, Regina Sanctissimi Rosarii, Regina Familiae, Regina Pacis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, parce nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, exaudi nobis Domine. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, ut dini efficiamur promissionibus Christi. Oremus, Deus, cuius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem,
suam nobis salutis aeterne, premia comparevit concede quesumus, ut ac mysteria sacratissimo, Beata Maria Virginis Rosario Recolentes, et imitimur quod continent, et quod promittunt a sequamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Amen. Our prayer for Pope Leo XIV. May the Lord preserve him, give him life, make him blessed upon the earth, and never deliver him into the hands of his enemies. Let us pray. O God, shepherd and ruler of all the faithful, look favorably upon your servant Leo XIV, whom you have been pleased to appoint pastor for your church. Grant him, we beseech you, that by word and example he may benefit those over whom he has been placed, so that together with the flock entrusted to his care, he may attain everlasting life. Through Christ our Lord. Amen. Memorare. Memorare opissima Virgo Maria, non esse auditum a seculo, quemquam ad tua correntem presidia, tua implorantem auxilia, tua petentem suffragia esse derelictum, egutali animatus confidentia, ad te Virgo Virginum, mater curo ad te venio, coram te gemens peccatoris isto. Noli mater verbi verba mea despicere, sed audi propitia et exaudi. Amen. Oratio Sancta Michael Arcangele. Sancta Michael Arcangele, defende nos in proelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus supplices de precamur, tuque, princeps militiae celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad petitionem animarum pervagantur in mundo divina virtute, in infernum detrude. Amen. Oratio Angeli Dei. Angeli Dei, qui custos es mei, me tibi commissum pietatis superna, odie ac nocte illumina custodi rege et goberna. Amen. For everyone, let us say this prayer against spirits of retaliation. Lord Jesus, make the sign of the cross. Christ, in your love and mercy, pour thy precious blood over us, your servants, and the members of our families, so that no demon disembodied spirit, evil power may retaliate against us. O Blessed Mother of God, most Immaculate Virgin Mary, our Mother and Queen, surround us with thy mantle, blocking any retaliating spirits from having any authority over us. Saint Joseph, protector of the Holy Family and God's holy church, terror of demons, protect us from the attacking enemies. Saint Michael, our defender, surround us with thy shield, and with your flaming sword, punish severely the wicked spirits, so that no spirit may take revenge on us. Our holy guardian angels, defend these your wards. Queen of heaven, Saint Joseph and Saint Michael, send down the legions of angels under your command to fight off any degenerate spirits that would seek to harm us. All you saints of heaven, impede any retaliating spirit from influencing us. Lord, thou art the just judge, the avenger against the wicked, the advocate of the just. We beg in thy mercy that all we ask of the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph, Saint Michael, and all the holy angels and saints of heaven in our behalf, be also granted to all our loved ones, those who pray for us and their loved ones, that for thy glory's sake we may enjoy thy perfect protection. Amen. A prayer to the Holy Family. Jesus, Mary, and Joseph, in you we contemplate the splendor of true love. To you we turn with trust. Holy Family of Nazareth, grant that our families too may be places of communion and prayer, authentic schools of the gospel, and small domestic churches. Holy Family of Nazareth, may families never again experience violence, rejection, and division. May all who have been hurt or scandalized find ready comfort and healing. Holy Family of Nazareth, make us once more mindful of the sacredness and inviolability of the family and its beauty in God's plan. Jesus, Mary, and Joseph, graciously hear our prayer. Amen.
a daily act of consecration to the most sacred heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary. Most Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, I consecrate myself and my whole family to you. I consecrate to you my very being and all my life, all that I am, all that I have, all that I love. To you I give my body, my heart, and my soul. To you I dedicate my home and my country. Mindful of this consecration, I now promise you to live the Christian way by the practice of Christian virtues without regard for human respect. O most Sacred Heart of Jesus and Immaculate Heart of Mary, accept my humble confidence and this act of consecration by which I entrust myself and my family to you. In you I put all my hope, and I shall never be confounded. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, be our salvation. Amen. Let's pray for priests. Almighty eternal God, look upon the face of their Christ, and for the love of him who is the eternal priest, high priest, have pity on thy priests. Remember, most compassionate God, that they are but weak and frail human beings. Stir up in them the grace of their vocation, which is in them by the imposition of the bishop's hands. Keep them close to thee, lest the enemy prevail against them, so that they may never do anything in the slightest degree unworthy of their sublime vocation. O Jesus, we pray thee for thy faithful and fervent priests, for thy unfaithful, untepid priests, for thy priests laboring at home or abroad in distant mission fields, for thy tempted priests, for thy lonely and desolate priests, for thy young priests, for thy aged priests, for the sick and suffering priests, for thy dying priests, for the souls of thy priests in purgatory. But above all, we commend to thee the priests dearest to us, the priests who baptized us, the priests who absolve us from our sins, the priests at whose masses we assisted, and who gave us thy body and blood in holy communion, the priests who taught and instructed us, or helped and encouraged us, all the priests to whom we are indebted in any other way, particularly Reverend Father Randy Valenton, Reverend Father Ricardo Macalino, all apostate priests, all parish priests, all exorcist priests, Father James Cervantes, our Pope Leo XIV, and all their families. O Jesus, keep them all close to thy heart and bless them abundantly in time and in eternity. Amen. Before we go, let's say the cleansing prayers. Heavenly Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior, by the power of the Holy Spirit, we pray that the cleansing power of the precious blood of your Son come upon us right now. Purify us and wash us clean with the blood of Jesus from the top of our heads down to the very soles of our feet. Let this blood penetrate the very marrow of our bones to cleanse us from any entanglement, from whatever spirit we have come in contact with during the course of the day and during the course of our intercession. Anoint us with the gifts of the Holy Spirit and refresh our body, soul, and spirit. And may the sign of your holy cross drive away all evil spirits from us. Amen. May the divine assistance remain always with us. Amen. May the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. And may the blessing of the Almighty God, the Father, the Son, and the Holy Spirit descend upon us and remain with us always. Amen. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.